couple of days ago, in the Tripura Assembly, all your MLAs started speaking in Kokborok. Why not? Much to the discomfort or discomfiture of the rest of the people who do not understand the language. And your MLA said, why should we bother, because Kokborok is a state language. So tell me something about that. Kokborok, Kaugru is largely spoken by the indigenous people. It is very sad that the assembly did not even have an interpreter. We were expected to speak in a language which would suit a few, but we were not, nobody expected the indigenous people to speak in their mother tongue. I am very happy. In fact, I told my MLAs that you will go and speak as Tiprasas, feel proud and don't be ashamed and don't take a step backwards. I am very happy that we spoke in Kokborok. I am very happy that we raised the demand of the interpreter and the script, Kokborok script. And now the Kokborok script is in Bengali, right? Right. So we would like it to be in Roman. We would like it to be in Roman. Okay. And I'm very happy that this was raised. The CBSE exams was raised, and I'm very happy that our MLAs spoke. You know, there was a perception that अरे tribal है, चुप बैठेगा. 2023 में त्रिपुरा मोथा का ट्राइबल चुप नहीं बैठेगा. वो अपना अधिकार के बारे, अपने लोगों के अधिकार के बारे बात करेगा. I'm very happy and I'm very proud. And you will see in the coming months that the interpreter will be appointed. Not only in the assembly, there should be announcement in the Agartala airport in Kokborok. It is a state language. Sub-dialects should be given importance. Kaugru should be given importance. And the most important thing is, we have to assert our identity. After all, it is our state. After all, we are not asking for something which is abnormal. And just because nobody has asked before us does not mean that we will not ask. আমরা 3 দিন ধরে বিধানসভা আজকে লাস্ট ডেট। আমরা প্রথম দিন থেকে আমাদের নতুন বিধায়করা kokborokকে ভাষণ রাখছেন, আমি নিজেও রেখেছি। এখানে যারা kokborok ভালো করে বুঝেন না, ওরা যদি রেজ করে যে kokborokটা শেখার জন্য যদি ওরা ক্লাসের ব্যবস্থা করে, আমাদের এখানে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আছে, উনি মন্ত্রী আছেন, উনি যদি একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাহলে নেক্সট সেশন থেকে আমরা kokborok বললেও আপনারা সহজে বুঝে যেতে পারবেন। তাই ঠিক আছে, এই প্রপোজালটা আমি যেহেতু এটা why don't they interpreter system? kokborokকে যখন কেউ বলবে এটা বাংলা দিয়ে বলতে থাকবে, যখন বাংলা দিয়ে কেউ বলবে kokborokকে বলতে থাকবে। I think we can introduce this মহোদয়। আমি So आपका कहना है कि ये सिंबॉलिक स्टेप नहीं है, आने वाले दिनों में भी आपका एमएलए जो है तो असेंबली में ही kokborok में ही बात करेगा? Are you saying that? क्यों नहीं बात करेगा? और एक टाइम ऐसा भी आएगा, अगर मैं आ गया ना, मैं भी kokborok में बात करूंगा, क्योंकि one should feel proud. You know, we respect all languages. Hindi ho, English ho, Bengali ho. Our language should also be respected. And देखो, हमने ये डिमांड किया, अब एक दो इंटरप्रेटर्स आएंगे, 2 और 3 लोगों को नौकरी भी मिल जाएगा असेंबली में एज इंटरप्रेटर.